Hi dear students, in the previous session we discussed about the ultrastructure of a bacterial cell, and in that we find out that the structure of a capsule and the components which will make up the capsule, slime layer, regarding all those things we have discussed. In this session we will find out the few more structures which will make up the complete bacterial cell. As bacteria are prokaryotic organisms, you know that they are absent with membrane bound cell organelles. Membrane bound cell organelles. Will you able to find out the which are membrane bound organelles? We will find that examples: mitochondria, which is the powerhouse of a cell, mitochondria. Second, lysosomes, which will become a suicide bag of a cell, lysosomes, and also it possesses some enzymes, secretes and stores some enzymes which helps in immune response for a cell to eliminate the waste cell or the waste matter, to digest the dead cells. So these are the functions of a lysosome. And next is a dynamic cell organelle called as nucleus, which possesses a genetic material. Later the Golgi bodies are, it is also called as Golgi complexes. So these helps in transport of packed material like proteins or enzymes and some other important molecules which are synthesized within the cell. So then after endoplasm, so we can find these many type of cell organelles, and these are said to be membrane bound organelles. And these prokaryotic organisms which also consist of, illi absent anta helidivi, but they possess non-membrane bound cell organelle, non-membrane bound cell organelle like ribosomes which are of 70S type, and their smaller and larger subunit which may be of 30 plus 50S type. And here when you add up these two it becomes 80, but they are all 70S type by the subtraction of coefficient value. So adu group formation madlikke bekalappa, idu larger subunit and this is called as smaller subunit, and this coefficient range will be minus 10, and this was discovered by a scientist called as Swedborg. That's why this is given as a value of S. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? They possess a non-membrane bound cell organelles like ribosome, 70S type. The type of ribosomes present in bacterial cell ಅಂತೇಳಿ CET question ಕೇಳಬಹುದು. That is 70S type, and the modification unit is 30 plus 50S type. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? And along with this there will be presence of many other structures we will discuss in this class. So I will rub these things. You have to write by pausing the video. First, after the completion of mucilaginous sheath, there will be a presence of next layer, and which is the first layer. In the bacterial cell, after the mucilaginous sheath, the first layer is to be cell wall, right? Cell wall, which is a most protective, and it becomes rigid to provide a particular shape for a bacteria, and later
It consists of a chemical components called peptidoglycan. We already learnt about this in general characteristic features. Peptidoglycan, pseudomurine, murine, polysaccharides, and some polypeptides also. So these are the chemical components in various bacterial cells which make up the cell wall. You know that pseudomurine with its chemical form N-acetyl glucoamino uronic acid. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಹೆಸರು. ಯೂರೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ. N-acetyl glucoamino-uronic acid. This is the chemical form of pseudomurine and which are present in archaebacterians especially. And N-acetyl muramic acid will be the cell wall component for true bacterians and also the cyanobacterians. So in cyanobacterians and true bacterians like eubacterians which possess murine as its chemical component, and it is also called as N-acetyl muramic acid. And when it comes to eubacterians and cyanobacterians, you can find that murine with these three type of cell wall components also. When it comes to archaebacterians, along with pseudomurine, peptidoglycan, polysaccharide and polypeptides will make up the cell wall component. By the presence of unusual chemical components which provides a resistance against various antibiotics or maybe to tolerate extreme conditions, extreme environmental conditions, they possess a unusual chemical components. ಅಂದರೆ pseudomurine ಜೊತೆ peptidoglycan ಇದೆ, polysaccharide ಇದೆ, polypeptide ಇದೆ archaebacterians ಅಲ್ಲಿ, and murine ಜೊತೆ peptidoglycan ಇದೆ, polysaccharide ಇದೆ, polypeptide ಇದೆ. So this will helps in bringing of resistance to the bacterial cell and to flourish in various type of habitat. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲೇನಪ್ಪ? So this is about the cell wall. We'll move to the next concept, that is plasma membrane. ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. The second most layer is cell membrane. You know that we'll write a neat labeled diagram of a bacterial cell now, which helps to understand the other structural characteristic features. First, we will write the mucilaginous sheath for a bacterial cell. So this is a mucilaginous sheath. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೇನ್ರಪ್ಪ? So this is called as a mucilaginous sheath. It will be in wavy form also. So ಈ ಥರ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, depending upon the colony structure. Okay na? So this is a structure of a mucilaginous sheath. And next part, so this is mucilaginous sheath. Next part is a cell wall. So this is called as a cell wall of a bacterial cell. Okay, so called as cell wall. And to this, after towards inside there will be the next portion called as plasma membrane. You have to focus on this. Infoldings towards the cytoplasm of a plasma membrane. Infoldings
towards a plasma membrane. So there is a infolded vesicular structures towards a plasma membrane. Those are called as mesosomes. I am writing more number of mesosomes for easy understanding. You need to write only few. So this purple colored structure is said to be cell membrane or plasma membrane. Understood? The next position where this is a cytoplasm, right? So this cytoplasm is embedded with a sac or vesicular structures which are made up of infoldings from plasma membrane. Those are called as mesosomes. Mesosomes. And inside to this cytoplasm there is a division at marginal region. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? I don't know exactly what is going on. So here inside to the cytoplasm at marginal region, margin ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, and central ಎರಡು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ. The marginal region which is colored, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So this colored position of a marginal region is said to be chromoplasm of a cytoplasm. Cytoplasm ನಾವು ಎರಡು ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲೇನ್ರಪ್ಪ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಕಲರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಕ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗು ಕಲರ್ ಅಂತ, ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ this chromoplasm, next to this there will be a presence of light colored dense cytoplasmic region, and that is called as, ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, marginal chromoplasm and central centroplasm ಅಂತ regions. ಓಕೆನಾ? and this is called as centroplasm. And this centroplasm is abundantly provided with a naked DNA. You know that in prokaryotes that naked DNA structure is said to be nucleoid. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲನಪ್ಪ? ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ಯೂ ಆರ್ ಕೀಮೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ the next group of organisms which we are going to discuss in the next sessions, that is cyanobacteria, which is photosynthetic bacterians. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? those are all photosynthetic autotrophic bacteria which can be able to provided with in the cell, that is thylakoids, and these structures are written in the chromatoplasm region, labeled are written in green colors, and that is called as thylakoids. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ thylakoid. Thylakoids which helps in absorption of sunlight from the outside the environment, and that makes a synthesis process of a food material by using sunlight, and those are called as photosynthetic organisms. So this is what the ultrastructure of a bacterial cell. It consists of mucilaginous sheath outside, towards inside the first layer is a cell wall, to the next is a cell membrane, and this cell membrane which makes a infoldings towards the cytoplasm and which are vesicular in structure, andre sac like structures anta karitivi hige. Okay na? There will be a presence of components within this cup like structure, and that is called as mesosomes. Later within the cytoplasm, idishtu region na ನೀವು cytoplasm anteli ಕರಿಬಹುದು. Okay na? So this is called as cytoplasm. These two portions are said to be cytoplasm. Cytoplasm, which can be divided into two sections based on the presence of color and the dense cytoplasm.
Here, due to the presence, scientists believe that the presence of photosynthetic pigments like thylakoids in the marginal region will help in giving or contributing the color to the chromoplasm region. So scientists ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸಮ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅದರಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಲರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಸೆಲ್ ರೀಜನ್ನು ಕಲರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರೋಪ್ಲಾಸಮ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ನೇಕೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ in case of prokaryotes, and then the thylakoid structure which helps in photosynthesis. This is what the ultrastructure of a bacterial cell. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು? And upon this so to the cell wall or to the which are originating from cell wall are either from the plasma membrane. ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲಿಂದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಿಂದ ಒರಿಜಿನ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. So these are the small and long thread like structures which are, ಇದು ಹೀಗೆ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ, long thread like structures which are present on the cell wall and cell membrane. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದನಾದರೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ ವಾಲಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. and those are called as cell surface appendages. cell surface appendages. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಇದಿಷ್ಟು? appendages. appendages. Those are said to be a long thread like structure containing are called as flagella, and small thread like structure containing are called as pili. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯೇನ್ರಪ್ಪ ಬರೀತಿರೋದು? pili are short non helical thread like structures. flagella are helical wavy or whip like thread like structures. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? there is a two appendages on the surface of bacterial cell. one is flagella and another one is pili. We will discuss about pili and flagella together. First one is flagella and next is pili. Why I am going to take these together? You have to make a difference for these two. Here the protein substance which make up the flagella and pili. For flagella it is flagellin, and for pili it is pilin. And this pili is also called as fimbre. Flagella ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ, only flagella it is made up of a protein called as flagellin. Pili it is made up of pilin protein, but these are also called as fimbre. And the structure of flagella, these are helical, whip like, I will tell you about whip like, wavy thread like structure, thread, thread like structure. Okay na? So what do you mean by helical, whip, wavy, thread like structure? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಲೆಗಳು ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮೇಲೆಗಡೆ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವೇವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಪ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ವೇವಿ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಹೆಲಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಡರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ 2 ಪೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೀನಿಯರ್
ladder like structure anta kariತೀವಿ. The same thing which makes a twisted structure, and that is called as helical. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? So this is helical, whip or wavy like or thread like structure. When it comes to pili, these are non-helical and whip like structures. ಇವು ಕೂಡ ವೇವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಬ್ ಆರ್ ವೇವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಆರ್ ಲಾಂಗ್, ಪಿಲಿ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್. These are helical, whip or wavy thread-like structures, and pili are non-helical, whip or wavy-like structures. Flagella is made up of a protein called as flagellin, and pili is made up of a protein called as pilin. So this is about the flagella and pili, where compared to flagella and pili are numerous in number. When compared to gram-positive and gram-negative bacterial cells. When compared to only flagella and pili, flagella ನಂಬರು ಮತ್ತು ಪಿಲಿದ ನಂಬರ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಪಿಲಿದ ನಂಬರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೋರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ನ್ಯೂಮರಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಪಿಲಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಲಿ. ಇದೊಂದು CET ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಪಿಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗ್ರಾಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಗ್ರಾಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪೊಸೆಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿಲಿ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. So this is about flagella and pili. So we will find few more introductive parts regarding flagella. Here this flagella's number will be varying. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ? Here the flagellar structure will be varying in number. ವೇರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ 2 ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, 4, 5 ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Based on the presence of number of flagella, you can classify the bacterial cells into many different types. One is Atrichus. Example ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಬರೀರಿ. ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್. What we are going to convert the milk into curd that consists of few bacterial cells, and those are called as lactic acid bacillus. And A means absence ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಹಿಯರ್ in lactic acid bacillus there is no flagella, and those are called as Atrichus bacterial cells. They are absent with flagella. Next one, Monotrichus. ಅಂದ್ರೆ only single flagella will be there. ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಾಡ್ ಶೇಪ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? Okay, so here it is a bacterial cell but with only one flagellar structure. And the next is Amphitrichus. ಅಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್, ಆಂಫಿ ಮೀನ್ಸ್ 2 ಸೈಡ್. ನೀವು ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್, ಆನ್ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ದ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ರೀಜನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ flagella. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ Amphitrichus. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Lophotrichus. LOPHO ಟ್ರೈಕಸ್. ಆಯ್ತಾ? Lophotrichus, this is also called as Cephalotrichus. ಬೇರೆ ವರ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Lophotrichus ಆರ್ Cephalotrichus.
Lofotrichus, where these bacterial cell, I will write this Lofotrichus over here. If you consider this as a bacterial cell, it possesses a numerous number of flagella on any one side. Okay, so this is called as Lofotrichus or Cephalotrichus. And last is Peritrichus. ಒಂದತ್ರ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು, ಬೋರ್ಡ್ ತುಂಬ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ. Peritrichus, fifth type of bacterial cell based on the flagella. The same bacterial cell which possess numerous flagella throughout the structure of a surface of bacteria. Peritrichus bacteria, these are bacteria which possess flagella throughout the surface. And so example for this is E ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇಟ್ಟು ಕೋಲೈ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗು ಎಸ್ಚೆರಿಷಿಯಾ ಕೋಲೈ ಅಂತೇಳಿ. E. coli, commonly called as E. coli, but its scientific name is Escherichia coli. You have to underline separately while writing scientific name. Escherichia coli, which is type of a Peritrichus bacterial cell. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು? The structure of ultrastructure of bacterial cell, first layer cell wall, second layer is cell membrane, along with the complete structure of a bacteria. Then the cell surface appendages, which includes flagella and pili. In that you have find various differences for each type of appendage. Based on the number of flagella structure on the surface of bacterial cell, you have classified the bacterial cells into 5 different type. Atrichus, absence of flagella. Monotrichus, only one flagella will be present on the surface of bacterial cell. Amphitrichus, the bacteria possess 2 flagella on either side. ಎಲ್ಲಿದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕದು, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಹತ್ರನೇ ಇರೋ ಆಗಿಲ್ಲ. And next, fourth type Lofotrichus, commonly called as Cephalotrichus, where the flagellar number is more but they are present at only one region. Last is Peritrichus bacterial cells. Example E. coli, which possess numerous number of flagella on throughout the surface of a bacterial cell. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು? ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ನೋಟ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.